describing something, I'm describing something, ওই something তোমাকে রিকল মানে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। যারা ভিজুয়ালাইজ করবে তাদের কিন্তু পড়াশোনা শেষ। ভিজুয়ালাইজ করবে মানে মনে মনে দেখবে। when I say টু সলিউশন মিক্স করে আমরা এর আগের দিন সল্ট তৈরি করেছি, রাইট? আজকে আমরা যে সল্ট তৈরি করব, here two processes, but two processes are similar. এই দুটো প্রসেস খুবই সিমিলার। in what sense they are similar? This is soluble salt. Okay, soluble salt. So soluble salt তৈরি করে একটা প্রবলেম আছে। We have a problem in making soluble salt because the salt is soluble, number one. So when you make the salt, you may not see the salt. So you make after the reaction, the salt is produced, but you don't see the salt. The salt is invisible. What's the problem here? Separation. Separation problem. Understand? Last class if the salt was insoluble, you got the salt deposits there, so you can easily separate by filtration. But here's the salt soluble, dissolved away. পানিতে মিশে আছে, তো এটাকে আলাদা করা difficult. So this is a problem with these two processes. And another problem, when this is soluble salt, after you separate them, you cannot wash the salt to remove impurity. কথা কি বোঝা গিয়েছে? এই সল্টকে কিন্তু ইম্পিউরিটি যদি থাকে এটাকে পিউরিফাই করা যাচ্ছে না, because the salt itself is soluble. Difficult. It's difficult to purify. কি বুঝতে পেরেছো? দুটো প্রবলেম। So for two problems, basically for impurity, আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে সল্ট সলিউশনটাকেই পিওর বানাবো। কথা কি বোঝা যায়? This is I write pure. দেখা যায়? Pure. Yes sir, দেখা যাচ্ছে। The marker is not good. The pure salt solution. This is important. Pure salt solution. Why is pure? Why this should be pure? Because the salt you will make from crystallize the salt from this solution will be pure if the solution is pure. Understand this? Why do we do this? Why do we make pure salt solution? Because the salt cannot be washed away, cannot be, because it's self soluble. It will be hard to purify. Wash করে সল্টটাকে ওয়াশ করে আমরা পিউরিফাই করতে পারবো না, like sodium chloride salt. If you have sodium chloride salt and if you have some impurities with this, যেটাকে ওয়াশ করে নিয়ে আসি, পারবে না, ওয়াশ করলে সল্টটাই হারিয়ে যাবে। So this is why when we get the salt, extract the salt from this, the salt will be difficult to be purified. Okay, purify করা difficult হবে। এই জন্য আমরা কি করব? সল্ট সলিউশনটাকেই পিওর করে নেব। We make the solution pure. We'll make the solution pure, clear? So that when we crystallize the salt, that will certainly be pure. And we won't have to wash the salt to remove the impurity. Understand this? Understand? আমরা সল্টটাকেই পিওর সলিউশন বানিয়ে নেব। So I say we have two problems when we prepare this type of salts. One is the salt is made there is dissolved হয়ে আছে. You don't see, you cannot separate the salt by filtration. So this is one problem. Another problem, ultimately you get the solid after the crystallization. If that contains some impurities, you cannot purify that easily. So একটা প্রবলেমের সলিউশন আমরা করে ফেললাম। কি জানো which problem? Purity. We will make the solution pure. Purity is a problem, so that we solve will make the solution pure. বুঝে গিয়েছে? তাহলে একটা প্রবলেম সলভ। So another problem, what is that? Solution. We don't have the solid salt. Solution. তো এখান থেকে আমরা এটা থেকে আমরা কি করব? ক্রিস্টালাইজ করব। রাইট, স্যাচুরেটেড ক্রিস্টালাইজ করব। সো ক্রিস্টালাইজ করতে গিয়ে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে? আগে কনসেন্ট্রেটেড করে নিতে হবে। সো I'm going to solve the other problem. The other problem is the solution. Salt to be extracted from the solution. আমরা কি করব বলো দেখি? What are we going to do there? বলো। আমরা এইটাকে কনসেন্ট্রেটেড করে দেব। Concentrated solution. Understand? Concentrated solution. How to make a solution concentrated? কিভাবে করব? By evaporation. Understand? This is by evaporation.
So when you heat to remove some water, then the solution will be concentrated. বুঝে গিয়েছে? এটা জেনারেলি এইটুকুই শেষ, কিন্তু when this is a process, আমরা যখন রিয়েলি করব তখন হবে কি, কতটুকু পানি আমরা বয়েল করব, কতটুকু পানি বয়েল করব, এটা হচ্ছে মোর দ্যান হাফ। জেনারেলি উই সে মোর দ্যান হাফ অফ ইটস ভলিউম। যদি 1 লিটার থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ 1 ডিএম কিউব অর 1 লিটার, এই 1 লিটার অর্ধেক কত? হাফ লিটার। হাফ লিটারও কমবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? হাফ লিটার থেকেও কমবে, হিট দিয়ে পানিটাকে কমিয়ে দেবো। বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ কল্ড পয়েন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন। এর নাম আছে পয়েন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন। হিট দ্য সলিউশন আপ টু দ্য পয়েন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন। বুঝে গিয়েছে? পয়েন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন মানে হিট করতে করতে যখন কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায়, when that becomes concentrated, তখন বোঝা যায় যে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে গেছে, আর হিট করব না। So now leave it, that's been concentrated. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? তো এখন এটা বোঝার উপায় কি? How to understand that that's enough, concentrated হয়ে গেছে, কিভাবে বুঝবো? একটা স্ট্রিং বা কোনো সুতা দিয়ে ওই সলিউশনে দিলে দেখা যায় যে ওর গায়ে ক্রিস্টাল জমে। বুঝে গেছো? অথবা বিকারের চারপাশে তাকালে, দিস মে বি ইন বিকারে যদি আমরা ওয়ালের সারফেসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায় যে কিছু ক্রিস্টাল দেখা যাচ্ছে। কথা বুঝে গিয়েছে? তো দেখে বোঝা যায় দিস ইজ কল্ড পয়েন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন। সবাই বুঝেছো? সো উই হ্যাভ দ্য dilute pure solution, we heat to evaporate many of the water or more than half of its water will get concentrated solution. এই কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনকে যদি আমরা রেখে দেই, জাস্ট উই লেট দিস, তাহলে কি হবে বলো দেখি? ক্রিস্টালস তৈরি হবে, ক্রিস্টাল তৈরি হবে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড ক্রিস্টালাইজেশন। এই লাস্ট স্টেপটার নাম হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন। খুব সহজ জিনিস। কি? জাস্ট লিভ দিস, কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনটাকে রেখে দাও। বুঝে গেছে? ইট উইল অটোমেটিক্যালি কুল ডাউন। যখন ঠান্ডা হবে তখন নিচে গিয়ে ক্রিস্টাল জমা হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? কারণ হচ্ছে টেম্পারেচার কম হলে সলিবিলিটি কমে যায়। বুঝো তো? টেম্পারেচার কমলে সলিবিলিটি কমে যায়। সলিবিলিটি মানে অ্যাবিলিটি টু ডিসলভ সল্ট। সলভেন্ট যে সলিড ডিসলভ করেছে, সেটা ওয়ার্ম হলে বেশি ডিসলভ করতে পারে, কোল্ড সলিউশন কম ডিসলভ করতে পারে। যখন আমরা কুল করছি তখন এই সলিউশন কম সল্ট ডিসলভ করতে পারে। তো যেটা বেশি ডিসলভ করা আছে সেটা কি হবে? ক্রিস্টালাইজ করবে। দিস ইজ ক্রিস্টালাইজেশন। বুঝে গেছে? ক্রিস্টাল হয়ে গেল। এরপরে কি করবো বলো দেখি? এরপরে নেক্সট টু স্টেপস আর ভেরি সিম্পল, ইউ অলরেডি নো। ফিল্ট্রেশন করব। কি বুঝে গেছে? ফিল্টার করব। ফিল্টার কেন করব? কারণ ক্রিস্টালের উপরে তো পানি আছে, রাইট? ভিজুয়ালাইজ, ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দ্য বিকার। Try to visualize the beaker. Suppose this is a beaker, you have solution. প্রথমে কি ছিল? এতগুলো পানি ছিল, সলিউশন ছিল। Suppose this was the volume of the solution. Okay, হিট দিলাম, কমে আসলো এতটুকু। This is solution, still solution, warm solution. রেখে দিলাম এখানে। আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখবো নিচে ক্রিস্টাল জমে থাকবে। উপরে কিন্তু পানিটা রয়ে যাবে, সলিউশনটা উপরে রয়ে যাবে, নিচে ক্রিস্টাল জমে আছে। That you get the crystals. এরপরে ক্রিস্টাল কি করব? ফিল্টার করে, ফিল্টার পেপার, ফিল্টার ফানেল দিয়ে সেপারেট করে নেব। সো ইউ আর গেটিং দ্য ক্রিস্টালস, অনলি ক্রিস্টালস উইদাউট ওয়াটার। দ্যাটস দ্য নেক্সট স্টেপ। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম। when you got the crystals, you just separated by filtration. এরপরে ড্রাই করে নিতে হবে। এই ড্রাই করারও আমরা হিট দেব না, জাস্ট at room temperature. কথা বুঝে গিয়েছে? সো ইটস লাইক ইফ ইউ হ্যাভ সি ওয়াটার থেকে যেভাবে if you get some sea water, তোমার সি ওয়াটার দিলাম যে সমুদ্রের পানি আছে এখানে, তুমি এখান থেকে ক্রিস্টালটাকে কিভাবে সেপারেট করবে। দিস ইজ দ্য প্রসেস। বুঝতে গিয়েছে? সি ওয়াটার ইজ নট পিওর, বাট দিস সলিউশন শুড বি পিওর। বুঝতে গিয়েছে? তাহলে সি ওয়াটার থেকে আমরা কিভাবে ক্রিস্টালকে সেপারেট করব? কুল করলেই হবে না, কুল করলে ক্রিস্টালাইজ হবে না, বিকজ দিস ইজ ডাইলিউট মানে কি? পানি বেশি, অনেক পানি আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড? নট কনসেন্ট্রেটেড। তো হিট দেবো, হিট দিয়ে পানি একটু করে ফেলবো, আন্ডারস্ট্যান্ড? পানি কমে গেল। সো দিস ইজ নাও কনসেন্ট্রেটেড। এই কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনটাকে আমরা কি করব? এরপরে কুল করব। ওকে, জাস্ট কুল করব, লিভ ফর কুলিং। কুল করলে কি হবে? নিচে গিয়ে ক্রিস্টাল হবে, নিচে ক্রিস্টাল জমা করবে। নাও ইজ সেপারেট বাই ফিল্ট্রেশন। ঠিক আছে? দেন ড্রাই।
Yes, pure হবে না কারণ if the water we drink already contains some minerals, কিছু জিনিস আছে, and the salt you are talking about, if you add some salt, সেটাও পিওর না, বুঝলে কি, ওই সল্টও পিওর না। তো আমরা crystal form হবে, অবশ্যই crystal form হবে। Okay, you can do this, yes. If you don't have sea water, তুমি এখানে পানি নাও, normal water নিয়ে সেখানে salt dissolve করো, table salt dissolve করো, so an amount of salt dissolve করো, এখান থেকে আবার crystallize করে আবার সল্টটাকে recrystallize করতে পারবে, it's called recrystallization। বুঝে গেছে, recrystallization is a technique। তাহলে আমরা সবাই এটা ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি, if you have pure salt solution, are you able to describe how to get the pure crystals, pure dry crystals? Yes, sir. সবাই বুঝেছো? জাস্ট মনে মনে চিন্তা করো, be careful, water solution, there you need to first make the solution concentrated, হয়ে গেল, কনসেন্ট্রেট হিট করে কনসেন্ট্রেট করে ফেললাম, হিট না করলে তো কনসেন্ট্রেট হবে না, then you get small volume concentrated solution, cool, leave for cooling। স্টেপ গুলো কিন্তু খুবই কি কমন সেন্স দিয়ে বোঝা যায় যে what's the next, মুখস্থ করার কিছু নাই, বুঝে গিয়েছে, মুখস্থ করার কিছু নেই, রেখে দিলেই ক্রিস্টাল জমে যাবে। এরপরে কি করব, আই ডোন্ট নো, এটা হতে পারে ফিল্টার করলে সেপারেট হবে, এরপরে ওয়াশ করা যাবে না, ঠিক আছে, ওয়াশ করা যাবে না, এরপরে আমরা কি করব, এটাকে ড্রাই করে নেব। আমার মনে হয় সবাই ক্লিয়ার তো নাকি, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? So if you have pure salt solution, this is how you can extract the salt by the crystallization process। এখন আমরা আসল জায়গায় আসি, how to make pure salt solution। এই পিওর সল্ট সলিউশন বানানোর আমাদের দুটা ওয়ে আছে। সো আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট টু প্রসেস, বললাম দুটা মেথড আছে বা টু প্রসেস আছে। এই একটা হবে এটা, দিস ইজ হিয়ার ওয়ান এন্ড দিস ইজ হিয়ার ওয়ান, দুটো আলাদা ওয়ে দেখাবো। ওকে, সো দিস টু ডিপেন্ডস অন দ্য কেমিক্যালস, আমরা কি থেকে সল্ট বানাচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করছে দিস মেথড অর দিস মেথড। দিস ইজ ওয়াই when you have acid and alkali, acid and alkali, কথা কি বোঝা গিয়েছে? অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি, অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি আমরা সবাই চিনি, রাইট? ওকে, ইউ অল নো অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি, অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি সবাই জানি। এখন এখানে কিন্তু প্রবলেম আমরা পাই, এই অ্যাসিডই চিনি না, এত দূর পড়ার পর, এত রিঅ্যাকশন করার পর সল্ট প্রিপারেশনের সময় আমরা স্টুডেন্টকে পাই যে অ্যাসিডই চিনতে পারছে না, কথা বুঝে গিয়েছে? এটা কিন্তু খুব কষ্টের বিষয়, তাকিয়ে থাকে কিন্তু দেখা যায় অন্য কিছু ভাব, সিম্পল জিনিস। সো অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি থেকে যদি if you go for making a salt from an acid and alkali, তোমাকে যদি অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি দেওয়া হয়, অন্য কিছু দেওয়া হয় নাই, অ্যাসিড এন্ড এক্সাম্পল দেই, সে an example, অ্যাসিড বলো, একটা নাম বলো। Yes, you say hydrochloric acid, and alkali sodium hydroxide। So look at this two, when these two will react, which salt will produce there, বলো তো কি সল্ট তৈরি হবে, সবাই জানি না? We all know which salt will produce there, clear? What is that salt? Sodium chloride, তাহলে আমরা এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড বানাচ্ছি। So this is there, সোডিয়াম ক্লোরাইড বানাচ্ছি। So this process, এই প্রসেসের জন্য আমরা যেহেতু পিওর সল্ট সলিউশন তৈরি করব, লুক কেয়ারফুলি, ভালো করে একবার চিন্তা করো, পিওর সল্ট সলিউশন তৈরি করব, কাজেই when you add acid and alkali together, just add, you have two liquid, the acid and alkali, just mix করে ফেলো, সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্ট কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে, but the solution will not be pure। কেন বলো দেখি? যদি আমি অ্যাসিড নেই একটা বিকারে, অ্যালকালি ওই বিকারে ঢেলে দেই, তাহলে there will be reaction, certainly there will be neutralization reaction, সল্ট তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু সল্টটা পিওর হবে না। কেন হবে না? কেন হবে না বলতে হবে। হ্যাঁ, yes, fully neutralize হবে না, বুঝে গিয়েছে? So if you mix them together and if that's not a completely neutralized solution, so what's wrong there? One of them will remain there, understand? One of them will be in excess and will remain there, that's the problem। সবাই বুঝছো? তুমি বুঝতে পারছো? So suppose you add some more acid and less alkali, reaction will be there, salt will be produced there, but some acid will remain there. When the reaction is over, no alkali is there, but some acid will be there, কথা বুঝে গেছে? And this can also be opposite, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটু বেশি হলো, অ্যাসিড কম,
This can also happen. তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন রিঅ্যাকশন শেষ, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটু রয়ে গেছে in the solution. So is the solution pure then? No, because you got the No, salt sir. solution with some acid or with some alkali. Maybe with some acid or with some alkali. Clear? So remaining acid or remaining alkali will also be with the salt. যেতে যেতে ফিল্টার করব, ফিল্টার করেও আমরা যে ক্রিস্টালাইজ করব, এই ক্রিস্টালাইজ করার পরে ফিল্টার করার পরেও কিছু impurity as acid or as alkali will be with the salt. তোমরা কি প্রবলেমটা বুঝেছো? যেটা বেশি থাকবে সেটা প্রথমে সলিউশন হিসেবে থাকবে, ডিসলভ থাকবে এবং আলটিমেটলি will be with the salt. সল্টের সাথে রয়ে যাবে। So salt will be impure. So when you go for making salt, the salt should be pure. বুঝে গেছে? So how to get this? তাহলে এটা পাবো কিভাবে বলো দেখি, সাজেস্ট করো। How to make pure salt solution? Pure salt solution কিভাবে বলো দেখি? So here you need to carry out a titration, right? That's the only way to get the equivalent volume. বুঝে গিয়েছে? টাইট্রেশন করে complete neutralization. টাইট্রেশন না করলে তো আমরা বুঝবো না যে কিভাবে কতটুকু লাগবে, কতটুকু অ্যাসিড। সাপোজ ইউ আর গেটিং হিয়ার 50 cm কিউব অ্যাসিড, এখন 50 cm কিউব অ্যাসিড নিলাম, কতটুকু অ্যালকালি দেব টু মেক আ কমপ্লিটলি নিউট্রাল সলিউশন? এটা টাইট্রেশন না করলে বোঝার কোনো উপায় নেই। কথা বুঝে গিয়েছে? সো উই ফার্স্ট উইল ক্যারি আউট এ টাইট্রেশন। হয়ে গেল? এখন টাইট্রেশন করে আমরা সল্ট সলিউশন পাই, রাইট? হোয়াট ডু গেট ইন দ্য টাইট্রেশন? যখন টাইট্রেশন শেষ হয়, অ্যাসিড নিলাম কনিক্যাল ফ্লাস্কে, সাপোজ অ্যালকালি অ্যাড করলাম, সাপোজ নিউট্রাল হয়ে গেল। সো ইন দ্য কনিক্যাল ফ্লাস্ক হোয়াট ইউ হ্যাভ, কি আছে কনিক্যাল ফ্লাস্কে? কি আছে সামি? কনিক্যাল ফ্লাস্কে কি আছে? Salt solution. Salt solution. Is this neutral? Is the salt solution neutral in the conical flask? In the titration we get solution. Is that neutral? Yes, supposed to be, because your indicator is there. Indicator indicates that you stop, don't add any more. The titration is over. The salt neutral solution is already there. So we stop. So we get there neutral solution. Understand? But is that pure? Is that solution pure? That's neutral. No acid is there, no alkali there, but that is not pure solution. Can bolo dekhi? Yes, some indicator there, right? Indicator there. Dharo orange hoye boshe ache. Tumi salt you make salt, sodium chloride orange dekha jaচ্ছে, তুমি বুঝছো না এটা pure salt solution, titration করে বানাইছি pure salt solution. সোডিয়াম ক্লোরাইড অরেঞ্জ হলো কিভাবে? কি বুঝে গিয়েছে? পিওর যদি হবে তাহলে অরেঞ্জ হলো কিভাবে? ঠিক আছে, বুঝে গিয়েছে? So that's the only way I say, without titration, you cannot determine the exact volumes required for complete neutralization. That's okay. কিন্তু titration করলে আবার আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে। Face a problem. When you titrate, you get the solution is not pure because that contains some what? That has some indicator. So that is a problem. তাহলে এই প্রবলেম সলভ করা যায় কিভাবে? How to solve this problem now? টাইট্রেশন খরচ হয় কিন্তু হবে না, টাইট্রেশন করতে হবে। এখন বলো এই টাইট্রেশন করে আমরা যেটা পেলাম রেজাল্ট, ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউম, সেটাকে কিভাবে আমরা পিওর সলিউশন বানাবো? ইয়েস, চিন্তা করতে পারছো? বাকিরা সবাই চিন্তা করতে পারছো না? টাইট্রেশন বুঝো তো? সাপোজ ইউ গট দ্য result 25 cm cube acid. 25 cm cube acid exactly required 20.1 cm cube alkali. Titration এটা আমরা পেয়েছি। We usually record the volumes in titration, right? Record করেছি 25 cm cube was pipetted out into conical flask, then indicator added, then alkali থেকে sodium hydroxide add করেছি 20.1 এ color change হয়ে গেছে। So this is the volume and this is the volume. We said these two equivalent volumes. Understand? But when they are together with the indicator, that's not pure. That is our problem. সবাই ক্লিয়ার? প্রবলেম বুঝেছো? এখন আমরা একটা বুদ্ধি করব, সেটা কি? ওই সলিউশনটা ফেলে দেবো, বাট নট দ্য ট্রেনিং। ট্রেনিং মানে যে ডেটা রেকর্ড যেটা করেছি সেটা আমার লেখা আছে। So we are going to use these values to make a fresh new solution. বুঝো কি করবো? একটা বিকার নাও,
get a beaker আগের সলিউশন ফেলে দাও because that's impure একটা beaker নাও beaker নিয়ে 25 cm cube acid ওখানে নিয়ে নাও understand again new acid and add there 20.1 cm cube alkali দেওয়া যাবে না and when you mix them together this gives a neutral and pure solution right কেন neutral হবে because you already know from the titration you got this when these two together that gives a neutral solution equivalent and why is it pure ইন্ডিকেটর দেওয়া লাগবে ইন্ডিকেটর দিয়ে দেখতে হবে আবার ইন্ডিকেটর দিতে হবে ইন্ডিকেটর তো দিয়ে একবার টাইট্রেশন করা হয়ে গেছে সো ইন্ডিকেটর আর লাগবে না ক্লিয়ার সো জাস্ট উই মিক্স देम টুগেদার উই গেট পিওর সল্ট সলিউশন ক্লিয়ার হয়েছে সবাই ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা ইউ মে থিংক দ্যাট ইফ আই মিক্স দিস স্মল ভলিউম অল্প ভলিউম না 25 20 অল্প ভলিউম তাহলে তো সল্ট হবে ও এতটুক অল্প সল্ট হবে তাই না অল্প সল্ট হবে না অল্প একটু সলিউশনে কি অল্প সল্ট থাকবে না বেশি সল্ট থাকবে তাহলে এই সল্ট কিভাবে বাড়ানো যায় বলো দেখি বলো কিভাবে বাড়ানো যায় হ্যাঁ কিভাবে বাড়ানো যায় আজকে শুধু মেহরাব একা একা অ্যানসার বলতেছে আর বাকিরা কি বলে ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউমস কি করব ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউমস আর মিক্স টুগেদার না বুঝলে আমাকে বল ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউমস আর মিক্সড টু গেট পিওর সল্ট সলিউশন রেশিও ইয়েস রেশিও আমাদের এখানে ছিল 25 250 নিয়ে নাও 10 times if this is 25 then it 10 times কত 250 right and this was 20.1 right it 10 times কত হবে 210 cm cube তাহলে still this is equivalent right এখন equivalent আছে so you will get pure salt solution বুঝে গিয়েছে তো সবাই আবার রিপিট করি নাই so to make pure salt solution which is soluble you cannot purify the salt produced ultimately so you should make the salt solution pure so we have two ways to make the pure salt solution so one of them is when you have acid and alkali both are liquid right acid is a liquid alkali liquid and you should first set or know the equivalent volumes just knowing okay information we just titrate and in the titration we get equivalent volumes this acid this alkali if you mix them together we get neutral solution but in the titration we get the solution is impure because that contains indicator now we mix them again at the same ratio we get the pure salt solution সবাই clear হয়েছে so now you crystallize this how to crystallize just heat to remove some of the water and cool down the solution you will get crystals will be separated by filtration ultimately you dry the salt process clear na সবাই clear এখন I'm showing something just on the board you really have to visualize এর কিছু কথা বলছে সেই কথাগুলোকে ভিজুয়ালাইজ ভিডিও দেখতে হবে as you are watching video or really you are carrying out the experiment তাহলে কিন্তু পড়াশোনা শেষ হবে so now see if when you don't have acid and alkali the other way we have another way without acid and alkali আমাদের আরেকটা ওয়ে আছে to make pure salt solution that's the last method তখন রিঅ্যাকট্যান্ট গুলো কি হবে maybe an acid is still here acid plus insoluble solid দেখা যাচ্ছে do you see clearly insoluble solid স্যার insoluble solid তো দেখা যাচ্ছে না তো এখন দেখা যাচ্ছে okay insoluble solid clear you see here insoluble solid metals গুলো insoluble মানে পানিতে ডিসলভ করে না that is insoluble right পানিতে ডিসলভ করে না maybe metal oxide maybe metal carbonate is this problem for you আয়রন যদি মেটাল পানিতে দেই আয়রন তাহলে কি ডিসলভ করে similarly iron oxide will dissolve করে iron carbonate you got most of the carbonates are insoluble right other than group 1 ঠিক আছে না group 1 carbonate কিন্তু soluble other than group 1 carbonates most of the carbonates are insoluble so you may get this type of insoluble solid এখানে ভুল হতে পারে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করো insoluble solid any insoluble metal oxide or metal
কার্বনেট, এইগুলা হচ্ছে ইনসলিউবল সব থেকে বেশি। যেমন জিঙ্ক অক্সাইড, তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো জিঙ্ক অক্সাইড সাপোজ, অর ক্যালসিয়াম কার্বনেট, আন্ডারস্ট্যান্ড? এরকম একটা ইনসলিউবল সলিড দিয়ে দেওয়া হলো উইথ অ্যাসিড। এখন কি টাইট্রেশন করা যাবে? টাইট্রেশন করা যাবে, বলো দেখি, টাইট্রেশন করা যাবে? বাট সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস when we give them and some of the students describe the titration for making the salt. Why is wrong? বলো প্রবলেম কি? টাইট্রেশন করা যাবে না কেন? Yes, no way you can titrate because one of them is solid. The titration is a volumetric analysis, তাই না? একটা ভলিউম পিপেটে, একটা ভলিউম বিউরেটে, ভলিউম তো। আর এখানে তো সলিড, সলিড কি বিউরেটের ভিতর ঢুকা রাখবো? কি বুঝে গিয়েছে? তাহলে কেমিক্যালস এ চেনা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সাপোজ হিয়ার আই গেভ জিঙ্ক অক্সাইড, মাথা খারাপ, টাইট্রেশন করতেছে, কি বুঝে গিয়েছে? ঠিক আছে, টাইট্রেশন। অ্যাসিড ইজ গুড, অ্যাসিড দিয়ে টাইট্রেশন করা যায়, কিন্তু অ্যাসিড তো আর একা একা টাইট্রেশন করে, উই ডোন্ট হ্যাভ অ্যালকালি হিয়ার। তখন আমরা কি করব বলো দেখি? হাউ টু মেক আ পিওর সল্ট সলিউশন হিয়ার। এই প্রসেসটা আরো সিম্পল, আরো ইজি। না, ইনসলিউবলটাকে সলিউবল না। হাউ টু মেক দ্য পিওর সল্ট সলিউশন, আমরা দেখো, আমি এখানে ড্র করে দেখাই। ইউ ফার্স্ট গেট দ্য অ্যাসিড, টেক দ্য অ্যাসিড হিয়ার, ওকে, টেক দ্য অ্যাসিড এনি অ্যামাউন্ট, কোনো অ্যামাউন্ট মেজার করার দরকার নেই, এনি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড হিয়ার। এরপরে অ্যাড দ্য সলিড, it's not any amount, this is we say excess solid, excess, excess মানে বুঝো কি? more than it's required, more than it's required. So how to determine when you need, you understand this is more than required? কি করে বুঝবো যে এটা more than required? কোনো ক্যালকুলেশন তো করছি না, হিসাব করছি না। Yes, look, the salt produced is soluble, right? আমরা কিন্তু আজকে পুরো সল্ট প্রিপারেশন দেখাচ্ছি, দিস ইজ ফর সলিউবল সল্ট। তো সল্ট প্রডিউস উইল বি সলিউবল, তার মানে কি? যখন অ্যাসিড ইজ লিকুইড, রাইট? সো উই আর অ্যাডিং আ সলিড, সলিড উইল রিঅ্যাক্ট, সলিড উইল রিঅ্যাক্ট, রাইট? তো when solid will react will produce soluble salt, তার মানে কি? হারায় যাবে, বুঝে গিয়েছে? লিকুইডে একটা সলিড দেবো, সলিডটা ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, উইচ ইজ ডিসলভ, রাইট? ডিসলভ, বাট দ্যাট ইজ ইনসলিউবল। ইনসলিউবল হলে ডিসলভ করে কিভাবে বলো? Insoluble is the solid, but it's reacting with the acid. Reaction করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। The solid is turning into the salt. The salt is soluble. কথা কি বোঝা যায়? Solid আমরা দিচ্ছি, which is insoluble. Okay, not supposed to dissolve. But when this reacts with the acid, then producing salt, the salt is soluble. The salt is soluble, right? যখন salt যদি soluble হয়, তখন তো হারায় যাবে, ডিসলভ করবে। কথা বুঝে গিয়েছে? শুধু পানিতে দিলে এর কখনোই ডিসলভ করবে না, অ্যাজ ইট রিঅ্যাক্টস অ্যান্ড ফর্মিং সামথিং এলস হুইচ ইজ সলিউবল। কথা বুঝছো? তাহলে আমরা এখানে সলিড নেই, সলিড লিকুইড নেই, নিয়ে সলিড অ্যাড করি, স্টেয়ার করছি, স্টেয়ার ডিসলভ করলো, আবার দাও, অ্যাড সাম মোর পিসেস অফ সলিড, আবার স্টেয়ার করো, আবার ডিসলভ করো, আবার দাও, আবার ডিসলভ করবে, আবার দাও, ডিসলভ করছে না। সো আফটার সার্টেন এডিশন ইউ উইল গেট সাম সলিড রিমেইনস দেয়ার। কথা বুঝে গিয়েছে? After certain addition you will get some solid remains there, বুঝা গিয়েছে? And which means this is excess, বেশি হয়ে গেছে, বুঝা গিয়েছে? তাহলে এই যে সলিউশনটা পাওয়া গেল, এটা কি কি সলিউশন? সল্ট সলিউশন। Is this pure? Just with one problem, one problem. বলো তো দেখি কি প্রবলেমটা আছে এখানে? হ্যাঁ, yes, excess টা রয়ে গেছে, some excess there, right? Some solid there. Solid কি? সলিডটা হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট, সলিড হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট। এই সলিড ছাড়া বাকি সলিউশনটা পিওর না? আর কিছু আছে? the salt produced, the salt produced, we are looking for the salt, the salt produced will be there, dissolved there. তো সলিউশনে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা কোথায়? what's it? excess solid। তাহলে excess সলিডটাকে যদি আমরা সরিয়ে দেই বা ফেলে দেই, so where do you get there? Pure salt solution, right? Pure salt solution. So how to make pure salt solution? বুঝা গিয়েছে clearly? Understand? Everybody understand how to make pure salt solution when you don't have acid and alkali? Still you can make the pure salt solution. This is very simple. Just what is that? Add
excess solid to the liquid. Add excess solid to the liquid. And then you need to do another thing. What's that? Filter to remove the solid, excess solid. You got the pure solution? কথা বুঝে গিয়েছে? এখন আমরা how to get there? You write addition, right? Addition of excess solid. Addition of excess solid to the liquid. Okay, to the liquid. And what's next? Removing, right? Removing, দেখা যায় কি না? Removing excess solid. Removing excess solid. You get solid solution. দেখো এখন ভালো করে। না, excess addition acid হবে না। Acid excess না, solid excess. Solid excess, we are adding addition of excess solid to the liquid or to the acid. Okay, acid should be finished in the solution. If there acid remains, that means the solution is salt plus some acid. তাহলে এটা তো পিওর হচ্ছে না, অ্যাসিড থাকা যাবে না, it just will make salt and salt will be with the water, that's pure salt solution. এজন্য অ্যাসিড আমরা এনশিওর করছি by adding excess solid we just ensure that no acid is there. Acid কে শেষ করছি, acid, all the acid, when all the acid reacts then no acid is there, producing all the salt solution. সবাই clear? You just have there salt and water and the excess solid. Excess solid কে ফিল্টার করে ফেলে দিলাম, তাহলে পেয়ে যাব পিওর সলিউশন। কি বুঝে গেছে? এখন এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, ভালো করে দেখো। That's once more. And কোনো কোশ্চেন থাকলে আস্ক করো। স্যার ফিল্টার করার পর ড্রাই করব না? ইয়েস, এটা তো করবোই লাস্টলি। কোথায় ফিল্টার করার পর ড্রাই করব? এখানে? এর? Are you talking about this? Yes sir. No, 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 no. এই ভুল করছো। এখানে খেয়াল করো, তোমাদেরকে আমি বারবার বলছি you need to visualize. Look, this is a liquid, right? The acid is a liquid. You are adding the solid dissolving there. তাহলে লিকুইডে থাকছে, that's still liquid, forming liquid. Solid কিছু রয়ে গেছে, সলিডটাকে ফেলে দিচ্ছি। We discard the solid because we don't need the solid, we need the solution. Okay, after you remove the solid you have solution. তো সলিউশনকে কি ড্রাই করব? তাহলে সলিউশনকে কি করব? এই যে সলিউশন, this is the solution. তাহলে হিট দিয়ে কনসেন্ট্রেটেড করব, এই যে এইখান থেকে এখানে এসেছে, এখান থেকে এখানে গেছে, and ultimately we get here pure solution. We need to make first, this is the first step, pure solution. When this is acid and alcohol, Yes sir, now I got it. You titrate and mix again equivalent volume, you get pure solution. এখান থেকে crystallize করতে হবে। Same here, when you add them together, one of them excess, remove the excess, you get pure salt solution. একই রকম করে crystallize করতে হবে। crystallize করবে কি করে? First you heat to remove excess water, okay, make it concentrated, then next cool down for crystallization, then ultimately ঠিক আছে? ক্লিয়ার সবাই? And you may ask me if you have any question. যেমন একটা কোশ্চেন পেলাম, যদি কারো এরকম প্রবলেম থাকে এখনই জিজ্ঞেস করবে। এক্সামে গিয়ে আমার কেন মনে হবে যে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা কিছুই শুনলো না, কিছুই শুনে নেই ক্লাসে। Yes, these two process, and you got a process that we say making up insoluble salt. Insoluble salt is a process, and এখানে আরেকটা process. And আমরা এখন একটা example দেখব. See here, please. Just have a look, please. So এটা একটু দেখে নেই, আমি এখানে একটু দেখিয়েছি in details, little details. দেখো তাকাও এদিকে সবাই। If reactants are acid and alkali, you follow this to make aqueous solution. If reactants are like this, insoluble solid, and then follow this route, you ultimately get the aqueous solution.
দেন একবার ইভাপোরেশন করে ক্রিস্টালাইজ করে ড্রাইং করে ইউ গেট দ্য ক্রিস্টালস। একটু দেখে নাও সবাই। You have any question? Do you have any question? Excuse me, I show you again. When you have acid and alkali, you first need to titrate with indicator. Titration must be always with indicator, and then you discard the solution as this is colorful. Equivalent volumes are mixed without indicator. This is a very simple technique. এটা না পড়ার কোনো কারণ নাই। তোমাদের যে এজ হয়েছে, ম্যাচুরিটি হয়েছে, তাতে এটা ভুল করার কোনো সুযোগ নাই, unless you think inferior, mental complexities. তাহলে আমরা solution পেয়ে গেলাম. This is not solved, this is solved solution. Now, alternatively, you may make this when you have acid and insoluble reactant. That's a solid. That's a solid. One is liquid and is solid. Excess solid to be added to the liquid. Reaction হয়ে গেছে. Unreacted solid is filtered off. ফেলে দিলাম, you get the solution. তারপরে সলিউশন থেকে কি করব? ইভাপোরেশন করে আমরা কনসেন্ট্রেটেড করব, দেন ক্রিস্টালাইজ করব, ফিল্টার করব এন্ড উইল ড্রাই। আর একটা কথা, যদি আমরা ফিল্টার না করে রেখে দেই, ধরো ফিল্টার করলে কিছু সল্ট নষ্ট হয়, রাইট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ফিল্টার করলে কিছু সল্ট নষ্ট হবে, কেন বুঝতে পারছো? কে বলতে পারবে? এনিবডি? না, সেটা সামান্য, তার থেকেও বেশি আছে। দ্যাটস আ ওয়ে। The other way, you lose crystal salt, lose হবে, বলতে পারবে রিজাউল? ওকে, যে সলিউশনটা থেকে আমরা ক্রিস্টালাইজ করলাম, some salt deposits there, right? Some liquid floating over the crystals, right? Isn't the liquid solution a liquid solution না? ওর মধ্যে সল্ট আছে না? সব ক্রিস্টাল কিন্তু ক্রিস্টালাইজ করে না। Not all the crystal will crystallize. Some crystallize, some remains in the solution. So when you filter, you are removing the liquid, right? The liquid এর মধ্যে কিছু সল্ট চলে যাচ্ছে। So if you don't want this, তাহলে কি করতে হবে? ওই কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনকে রেখে দাও, 2-1 দিন ধরে রেখে দাও, সব পানি আস্তে আস্তে উড়ে যাবে। বুঝে গেছে? ওয়াটার will be evaporated gradually. রাইট, এটা 2-3 দিন লাগবে, মানে বেশ সময় লাগবে, কারণ সব পানি উড়ে যেতে সময় লাগবে। So we got there. এখন আলটিমেটলি আমরা দুটো প্রসেসের জন্য দুটো নোট দেখাচ্ছি। I show you these 2 notes and this is our finished. এই যে এটা দেখো, সবাই দেখো এই স্টেপটা, look at the step, সবাই পড়ে নাও, just wait, don't go. Do you see this clearly? Yes, sir. And read. Preparation of sodium nitrate. Sodium is coming from alkali and nitrate is coming from an acid. Okay, this will be from acid. Ki acid bolo? Nitric acid. And this will be from alkali, sodium hydroxide. So you're going to acid and alkali. What's the first step? First step, a definite volume. So 25 cm cube dilute sodium hydroxide solution is prepared on a conical flask. Few drops of methyl orange and alkali. Beer থেকে alkali add করে titrate করলাম। টাইট্রেশন শেষ, ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউম। বুঝে গিয়েছে? টাইট্রেশনটা এক লাইনে শেষ করা হয়েছে। স্টেপ 2, the equivalent volumes of acid and alkali mixed together in a beaker without indicator. ইন্ডিকেটর ছাড়া আবার ওই রেকর্ড অনুযায়ী রেশিওতে মিক্স করব। তারপরে সলিউশন পেয়ে গেলাম, সলিউশনকে কি করব? হিট করে পানিটা কমিয়ে দেবো, রাইট? মিথ্যা, ঠিক আছে, কমিয়ে দেবো। and then কুল করলে ক্রিস্টাল পড়বে নিচে, ফিল্টার করে আলাদা করে ফেলবো সল্ট and dry করবো রুম টেম্পারেচারে। Look at this now. The other. This is here. Chemicalটাকে বুঝতে হবে আগে। Chemicalটাকে বোঝাটাই সবথেকে বড় কথা। So this time we are going to make iron sulfate. This is called hydrated iron sulfate. Okay, look at this iron sulfate. You will get iron from a compound, sulfate from another compound. Okay, তাহলে কোথা থেকে পাবো? দেখো এখানে বলা আছে iron oxide. So iron oxide is giving iron. তাহলে সালফেট কোথা থেকে আসবে? সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে, নট সোডিয়াম সালফেট। কালকের মতো বলতেছো, রাইট?
এখানে আমরা কি করছি ওই যে হোয়াটস দ্যাট যেটা অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করবে এরকম একটা জিনিস দিচ্ছি সো দিস ইজ হিয়ার হোয়াট আয়রন টু অক্সাইড আদার ইজ সালফিউরিক অ্যাসিড অন্যটা দিচ্ছি সালফিউরিক অ্যাসিড লুক এট দ্যাট কি লেখা আছে অ্যাসিড প্লাস সলিড রাইট অ্যাসিড প্লাস সলিড সো অ্যাসিডটা কি সালফিউরিক অ্যাসিড getting sulfuric acid will react with iron এই দেখো look at this equation iron to oxide reacting with sulfuric acid this giving you iron sulfate reaction acid আছে একটা right তাহলে কি করছি and look at the first one an amount excess amount of iron oxide added gradually until it is excess তারপর unreactedটা ফিল্টার করে ফেলে দেবো you get solution কে হিট করে কনসেন্ট্রেটেড করব cool down একই কথা বারবার আসছে রাইট ফিল্টার করে ড্রাই করে নেব শেষ So we are finished here. এখন তোমাদেরকে কিছু কাজ দেব আমি হোমওয়ার্ক this 3 hour homework এই তিনটা তোমরা ডিটেইলস লিখে নিয়ে আসবে পরের ক্লাসে So you are going to write this in details. Okay, everybody are listening to me. This is your homework. You will have to write. এখানে একটা কোশ্চেনের মার্কস কত করে? এইভাবে কোশ্চেন আসে না। এরকম কোনো কোশ্চেন এক্সামে আসে না। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা একটু ভেঙে ভেঙে আসে। এক মার্ক করে কোশ্চেন আসে। But we learn this way in details. Thank you সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম।